The printed price of an article is 50,000. The wholesaler allows a discount of 10% to a shopkeeper. The shopkeeper sells the article to a consumer at 4% above the market price if the sales are intrastate and the rate of GST is 18%. Okay. Now from the given question we can say that the marked price here is the 50,000 and the rate of discount for a shopkeeper, the discount percentage when the 10%. So from this we can take the cost price, marked price minus the discount percentage is the cost price. 50,000 minus discount percentage 10% of 50,000. அதாவது 50,000 minus 5,000. That is rupees 45,000 is the cost price. Here the sales are intrastate and the rate of GST he mentioned here is 18%. So intrastate சொல்லியிருக்கிறாங்க, GST வந்து 18% intrastate. அதனால the GST comprises of CGST and SGST, each 9%. So wholesaler sells the article to a shopkeeper at a rate of 45,000. Okay, so amount of GST எப்படி find out பண்ணாங்கன்னா 9%. CGST 9% of 45,000, 9% of 45,000 and SGST also 9% of 45,000. So 9% of 45,000 is 4,050. Here also SGST also 4,050 rupees. This is the input CGST. Input CGST and this is the this is also input SGST. Right. Here next the shopkeeper sells the article to a consumer at a premium price of 4% on the marked price. Okay, above the marked price. The selling price of the article we need to find out. So selling price is equivalent to marked price plus premium. Premium கொடுத்ததுனால selling price வந்து marked price ஓட premium add up ஆகுது. So selling price வந்து that mean marked price வந்து நமக்கு தெரியும் 50,000 plus the premium வந்து 4%. So 4% of 50,000. 50,000 plus 2,000 which is 52,000. 52,000 rupees. So the amount of GST collected by the shopkeeper அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லைனா எவ்வளோ கன்சியூமருக்கு பே பண்ணுறாங்க கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். தட் இஸ் த அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். எப்படின்னா we know that the GST, CGST, SGST 9%. Now இப்போ அவுட்புட் CGST எவ்வளோனா 9% of 52,000 போடணும். அப்போது 4,680 வரும். அதே இது அவுட்புட் SGST similarly 9% of 52,000 also 4,680. This is the output CGST, output SGST. First question, the amount inclusive of tax under GST which the shopkeeper pays for the article. Shopkeeper எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்க, ஓகேவா? அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் சிஜிஎஸ்டி ஆஃப் த ஷாப்கீப்பர் ப்ளஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி பெய்டு பை த ஷாப்கீப்பர். அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் வந்து 45,000. This is the cost price of the article 45,000 plus CGST paid by the shopkeeper plus SGST paid by the shopkeeper. அப்போ 45,000 plus 4,050 plus 4,050 is the amount of inclusive tax shopkeeper pays for the article. Inclusive of taxும் சேர்த்து. அப்போ first one வந்து 45,000 plus 4,050 plus 4,050 which is 53,100. Done. This is the amount of tax total which the shopkeeper pays for the article. Second one, the amount paid by the consumer for the article. Consumer எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்க. ஸோ கன்சியூமர் வந்து செகண்ட் ஒன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் சிஜிஎஸ்டி பெய்டு பை த கன்சியூமர் plus SGST paid by the consumer. CGST paid by the consumer plus SGST paid by the consumer. We know that the cost price
consumer pays will be 52,000. Selling price தானே consumer pay பண்ணுறதோட amount, கரெக்டா? ஸோ the amount paid by the consumer வந்து 52,000 plus 4,680 plus 4,680. $4,680 plus 4,680, which will be 360. Done. Correct. Third one, last one. Amount of tax paid by the shopkeeper to the central government. அதாவது அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி மைனஸ் இன்புட் சிஜிஎஸ்டி தான் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. பெய்டு பை த ஷாப்கீப்பர் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும். அதாவது 4,680, அதாவது அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி மைனஸ் இன்புட் சிஜிஎஸ்டி. 4,680 minus 4,050, which is 630 rupees. Output CGST minus input CGST. Output CGST minus input CGST. 4,680 minus 4,050. Third one, the amount of tax paid by the shopkeeper to the central government is rupees 630. And the last one, the amount of tax received by the state government, which is SGST paid by the wholesaler plus SGST paid by the shopkeeper. அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ரிசீவ் ஆகிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போனா ஆடப் பண்ணணும். எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி மைனஸ்ட். ஒரு எவ்வளோ ரிசீவ்னா டோட்டல் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போது நமக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி, அதாவது எஸ்ஜிஎஸ்டி பெய்ட் பை த ஹோல்சேலர் வந்து நமக்கு 4,050 இல்லையா? அதே போல் ஷாப்கீப்பர் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்கன்னா 630 பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் ரிசீவ்டு வந்து 4,680. The amount of tax received by the state government is 4,680. Thank you.